let's pray together and then we'll get into God's Word. Jesus, we're so grateful for the opportunity to study the book of Joshua. Señor, estamos tan agradecidos por poder estudiar el libro de Josué. And Jesus, just as we go chapter by chapter, verse by verse through this book, we're reminded that you love us. Y Jesús, simplemente al ir por este libro, verso por verso, capítulo por capítulo, vemos lo mucho que nos amas. And it's so encouraging to me personally to see such an old writing, something that most people consider just ancient history, but how much it truly encourages us to follow you and to love you. Y Señor, personalmente me anima tanto ver cómo un escrito tan antiguo puede animarnos tanto a seguirte y amarte. So Jesus, I pray that we would be challenged through the book of Joshua and through this chapter specifically. Así que Señor, te pedimos que nos animes y nos retes, Señor, por medio del libro de Josué y por este capítulo. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, so we left the story last week with the people of Israel scouting out a place, a town named Jericho, to go invade it. Entonces la semana pasada nos quedamos que el pueblo de Israel había ido hacia la ciudad de Jericó para invadirlo. But there's a big problem, and that is that there is probably around 2 million Jews, and they need to cross the Jordan River. Pero nos enfrentamos con un gran problema de que hay alrededor de 2 millones de judíos que tenían que cruzar por el río Jordán. Chapter 1, God told Joshua that they were going to cross, but he didn't tell him how. Y en el capítulo 1 vemos que Dios le dice a Josué que sí van a cruzar, pero que no les dice cómo lo van a hacer. Now the problem is that at this moment the Jordan River was completely full. It was the rainy season. Y el problema aquí es que el río Jordán estaba completamente lleno porque era en la época de lluvia. And the river was probably about 100 feet wide. Y el río está alrededor de 100 pies de ancho. It was too deep to walk across. Y era demasiado profundo para caminar por And él. in the rainy season, it would be rushing waters. I mean, we could see how 2 spies could maybe swim across, but 2 million people, that's a big feat. Y podemos ver cómo, ya que era la época en la que llovía, había una gran corriente donde tal vez 2 espías sí podían pasar, pero 2 millones de personas sería imposible. And so that's where we pick up the story in chapter 1, or rather chapter 3, verse 1. Y ahí es donde comenzamos la historia en el capítulo 3. It says, Then Joshua rose early in the morning, and they sent out from Acacia Grove, and they came to the Jordan, and he with all the children of Israel, and they lodged there before they crossed it. So like I said, this is about 2 million Jews that are leaving the place where they were at prior and going to the Jordan River. Entonces aquí en el versículo 1 vemos cómo 2 millones de judíos dejaron su pueblo antiguo y se llegaron al río Jordán para cruzarlo. And it says that they lodged there before they crossed over. Y dice que se quedaron ahí, reposaron ahí antes de Then in verse cruzar. 2 it says, after 3 days the officers went to the camp. So it tells us how long they were before the river before they crossed it. Y en el versículo 2 dice que después de 3 días recorrieron el campamento, así que nos dice cuánto tiempo estuvieron ahí antes. So imagine this, you're the people of God and you're seeing this first obstacle to get into the promised land. Así que imagínense eso, ustedes son el pueblo de Dios y ese es el primer obstáculo al que se enfrentan. You have already heard the promises, I will be with you, I will not leave you, I will not forsake you. No one will be able to be an affront to you. You will be able to win every war that you trust me for. Y ya han escuchado antes que Dios les ha dicho, voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te desampararé, iré contigo en cada paso que des. And it's funny because you and I hear God's promises, but it's not until we are faced with a true obstacle that we see if we truly believe those promises. Y es gracioso porque nosotros sabemos las promesas de Dios, pero no es hasta que pasamos por esos problemas o esos tiempos difíciles cuando realmente las creemos. Because I will give you the promised land sounds great until you face your first obstacle, which is how are we even going to get in? Porque la promesa de te voy a dar la tierra prometida suena genial hasta que llegas a ese primer obstáculo y no sabes ni cómo lo vas a pasar. And so we're going to see what happens. Así que vamos a ver qué es lo que está It pasando. says that they commanded, these are the people that went out through the camp, they commanded the people saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests, the Levites, bearing it, you should set out from your place and go after it. So let me speak a little bit about the ark of the covenant.
Ok, vamos a hablar un poco acerca del arca del pacto. Now, most of the people in this service, it's a bit different than the last service. There's a lot of missionaries and a lot of people that know a lot about the Bible. Ya que este servicio es un poco diferente porque hay muchos misioneros que tal vez sepan más de la Biblia. So I'll be brief about this because I'm assuming most of you know what the Ark of the Covenant is. Voy a ser breve porque estoy asumiendo que la mayoría de ustedes sabe lo que es. But the Jewish culture, because of the Bible, this was actually biblical, was filled with all kinds of artifacts and symbols and holy things. Vemos en la Biblia que el pueblo judío siempre estaba lleno de artefactos y símbolos y de cosas santas. And probably, or not probably, the most important of which for these people was called the tabernacle. Y el lugar más importante para este pueblo era el tabernáculo. And the tabernacle had many, many artifacts that were holy as well. Y el tabernáculo también contaba con varios artefactos que eran muy santos. It had the holy place where they had many artifacts. Tenían el lugar santo donde había muchas cosas santas. And then they had what was called the Holy of Holies, which is where the presence of God himself was, where nobody was able to go except once a year the high priest could enter for a few moments. Y después estaba el lugar santísimo, que era el lugar en donde estaba la presencia de Dios y nadie podía entrar ahí excepto el sumo sacerdote una vez al año. And the focus of the Holy of Holies was an artifact called the Ark of the Covenant. Y el enfoque del lugar santísimo era la arca del pacto. Let me say it this way. For the Jews, there was no more important artifact in the entire world than the Ark of the Covenant. Déjense los pongo de esta manera. Para el pueblo judío no hay nada más importante que ese artefacto del arca del pacto. It represented the presence of God himself on earth. Esta representaba la presencia de Dios mismo aquí en la tierra. And it was so holy that if anybody were to touch it, they would die. Y era tan santo que cualquiera persona que lo tocara moriría. And what they would do, because they couldn't touch it, is that there was some holes where they would put sticks through and they would carry it on their shoulders. Y ya que no podían tocarlo, lo que hacían es que tenían unos hoyos y le metían unos palos y con eso la cargaban. There was one of the tribes of the Jews called the Levites, and they were in charge of all of the temple services. Y había una tribu que se llamaba los levitas y ellos estaban encargados de todo este mantenimiento del servicio. And within the Levites there was a family called let's see if I can get this right, the Kohathites, los de Kohat. Y dentro de esta tribu había una familia que se llamaban los Kohat o Kohatitas. And they were the people that were responsible for carrying the Ark of the Covenant. That was their sole duty, was to make sure they were prepared to carry the Ark of the Covenant. Y esa familia estaba encargada sola y únicamente de cargar el arca del pacto. But there are 3 occasions in Scripture where God asks not the Kohathites to carry it, but rather the priests to carry it. Pero hay 3 partes en la Biblia donde vemos que Dios no le dice a los de Kohat que carguen el arca del pacto, sino a los sacerdotes. And every time it was extremely special. So just by God commanding the priest to carry the Ark of the Covenant, everybody knew, okay, something big, something special is about to happen. Y cada vez que Dios pedía que los sacerdotes cargaran el arca del pacto, el pueblo sabía que era por una razón muy, muy especial o muy importante. One more interesting thing is that the Ark of the Covenant never went in front, it was always in the middle. Y otra cosa interesante es que el arca del pacto nunca iba al frente, sino que iba en medio. For 2 reasons. Por 2 razones. One, it was in the middle of the camp, so everybody and anybody could reach it. There was no preferential tribe. Estaba en medio para que todos pudieran acercarse a él y pudieran verlo, para que nadie tuviera preferencia. And obviously, in marching, you had it in the middle in case there was a siege or somebody would attack, it would be protected. Y también estaba en medio en caso de que alguien atacara, que el arca del pacto tuviera protección. But here it says specifically that they are to go after it. So the Ark of the Covenant is going before them. That's also special. Pero en esta ocasión vemos que el arca, que todo el pueblo va detrás, así que el arca va enfrente. And I should have said this at the beginning. What I'm going to do is I'm just going to go through the entire text and give you a ton of information, and then at the end I'm going to tie everything together with 7 points.
Y olvidé mencionar al principio, pero ahorita vamos a pasar por todo el capítulo, voy a dar información y al último lo vamos a juntar. So verse 4, it said, yet there there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Do not come near it, that you may know the way by which you might go, because you have not passed this way before. So Joshua tells them that there needs to be what he calls 2,000 cubits of distance between the people and the Ark of the Covenant. Entonces aquí vemos como Josué le dice al pueblo que tiene que haber una distancia como de 2,000 codos entre el arca y el pueblo. A cubit was about 18 inches. Un codo era como 18 pulgadas. So it was about 1,000 yards or 1,000 meters in distance between the people and the Ark of the Covenant, about a kilometer. Entonces había alrededor de 1,000 metros de distancia entre el pueblo y el arca del pacto. And so they had to walk at a distance. Entonces tenían que caminar una distancia. And Joshua said, verse 5, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders amongst you. So he's telling them to sanctify themselves, which is important. I'll explain this in a second. Entonces Josué les dice que santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. According to the law of Moses, the people had to, when they were to sanctify themselves or purify themselves, go through what was called a washing ritual. Entonces, de acuerdo con la ley de Moisés, la gente tenía, para santificarse, tenía que pasar por un rito de purificación. And so they would actually bathe, and it was one of the ways that they would clean themselves, not only physically, but spiritually. Así que se lavaban o se bañaban, y eso representaba que estarían limpios no solo físicamente, pero también espiritualmente. Now, I want to remind you that they have been wandering in the desert for 40 years. They don't have much water, and they're finally in front of a big body of water. Así que déjenles recuerdo que este pueblo ha estado pasando por el desierto por 40 años, así que no se han bañado y de repente están enfrente de este gran cuerpo de agua. Who knows when the last time that they were able to collectively bathe was? ¿Quién sabe cuándo había sido la última vez que se habían podido bañar correctamente? So 2 million people go into the Jordan River and wash and sanctify themselves and purify themselves. Así que 2 millones de judíos llegan al río Jordán y se lavan, se purifican. I can't imagine how murky and muddy the water would have been. No me imagino qué tan sucia haber quedado esa agua. But this is what's interesting. Pero esto es interesante. New Testament baptism is an adaptation of Old Testament, the ritual of purification. El bautismo en el Nuevo Testamento es una imagen o viene de el rito de purificación del Antiguo Testamento. So these people would go in and wash their bodies, and it was in a sense of they were washing their spirits. Y cuando esas personas entraban y se lavaban sus cuerpos, era una manera en que también se lavaban de los espíritus. And it's interesting that it's the Jordan River where thousands of years later, John the Baptist, or more than 1,000 years later, John the Baptist would be baptizing. Y es interesante porque esto fue en el río Jordán, en donde más de 1000 años después, Juan el Bautista empezó a bautizar a muchas personas. Where Jesus himself was to be baptized. Y donde Jesús mismo se bautizó. And the interesting thing is that even though these people have grown up in the Jewish culture, y lo interesante es que a pesar de que este pueblo ha crecido en la cultura judía, we'll see in a couple chapters, actually chapter 5, that they hadn't been circumcised. Vamos a ver en el capítulo 5 que no habían sido circuncidados. And we're going to see in chapter 5 a mass circumcision of all the men. Don't miss that one. That will be interesting. Y en el capítulo 5 vamos a ver cómo hubo una circuncisión masiva de todos los hombres de Israel. But what I'm getting at is that even though these people had walked in the desert following a man named Moses, and even though they had somewhat of a relationship with God, Joshua is giving this opportunity. Come clean, come to Jesus, sanctify yourselves, come and wash yourselves in the Jordan River. Y lo curioso es que a pesar de que este pueblo había estado caminando detrás de Moisés, lo estaban siguiendo y tenían algún tipo de relación con Dios, Josué llega y les dice, lávense, santifíquense. That this could definitely be somewhat of a conversion moment for many of them, from just knowing about God to actually trusting in God and going and taking hold of the promises of God. Y podemos ver cómo en este momento se convierte en algo más que un lavamiento físico, sino que muchos
van de saber de Dios a realmente tener una relación con Dios y creer y aferrarse a sus promesas. Then Joshua spoke to the priests, saying, "Take up the ark of the covenant and cross over before the people." So they took the ark of the covenant and went before the people. And the Lord said to Joshua, "This day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that you may know that as I was with Moses, I will be with you." So this is once again God reminding Joshua, I'm going to be with you. I'm going to back you up. I'm going to give you the grace so that people will respect you. Entonces aquí vemos cómo Dios le recuerda a Josué que él va a estar con él y que él le va a dar suficiente gracia para que Josué tenga respeto. Verse 8. You shall command the priests to bear the ark of the covenant, saying, "When you shall come to the edge of the water of the Jordan, you shall stand in the Jordan." So Joshua said to the children of Israel, "Come here and hear the words of the Lord your God." So the indication is that they need to take the ark of the covenant and actually go into the Jordan River. Entonces aquí Dios les da la indicación por medio de Josué que tienen que tomar el arca del pacto y cruzar por el río. Now, one of the things that was fascinating to me as I was reading this account is that God, at least in what's written down, did not tell Joshua how they were going to cross. He just told them, make sure the priests get their feet wet. Y aquí me encantó ver cómo Dios le dice a Josué que van a pasar por el río, pero en ningún momento le explica cómo. Él solamente le dice que se asegure que los sacerdotes se mojen los pies. He doesn't tell them, I'm going to part the Jordan just like I parted the Red Sea for Moses. Él no le dice, voy a partir el río del Jordán, así como lo hice con Moisés. Because it would have been so easy for Joshua if he would have gotten a step-by-step instruction. Okay, you'll go in, and once the feet get wet, then I'm going to part the Jordan. He didn't get any of that. All he got was get the priest's feet wet, and then we'll go from there. Y hubiera sido muy fácil para Josué si Dios le hubiera dado paso a paso qué es lo que iba a hacer, pero no fue así, sino que solamente Dios le dijo, pues asegúrate que los sacerdotes se mojen los pies y yo de ahí me encargo. And knowing that, look at the faith of Joshua in verse 10 where he says, "And Joshua said, by this you shall know that the living God is among you, and that he will not fail, driving out before you the Canaanites, the Hittites, the Hivitites, the Perizzites, the Girgashites, the Amorites, the Jebusites, and all the other ites. Behold, the ark of the covenant of the Lord, and all the earth is crossing before you into the Jordan. Now therefore take for yourselves 12 men from the 12 tribes, one of every tribe. And it shall come to pass that as soon as the soles of the feet of the priest who bear the ark of the covenant of the Lord of all the earth shall rest in the waters of the Jordan, that the waters of the Jordan shall be cut off, and the waters shall come down from upstream, and they shall stand as a heap." So it was that when the people set out their camp to cross over the Jordan, that the priest in bearing the ark of the covenant, those who bore the ark of the covenant, verse 15, came to the Jordan, and the feet of the priests who bore the ark dipped in the edge of the water, for the Jordan overflows its banks during the whole time of the harvest. That the waters which came from upstream stood still and rose a heap very far at Adam, the city that is beside Zaretan. So the waters went down into the sea of Arabah, the salt sea, and failed, and they were cut off, and the people crossed over the opposite of Jericho. And the priests who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, and all of Israel crossed over on dry ground until the people had crossed completely over the Jordan. So this is what I find fascinating. God tells them, just make sure they get their feet wet. Entonces podemos ver en el versículo 10 la fe que tenía Josué, y vemos hasta el final cómo Dios solamente le dijo, asegúrate que los sacerdotes se mojen los pies. And Joshua has enough faith to say, this will be the way we will know that God is with us, that he will part the Jordan River so that we can cross on dry land. Y solo con que Dios le dijo eso, Josué tuvo tanta fe que dijo, con esto vamos a saber que Dios va a partir el río Jordán y vamos a poder cruzar. This is crazy. Esto es loco. Even with Moses did not tell the people of Israel, God will open the Red Sea. God just told Moses, raise up your staff, and the Red Sea was open. But Joshua has enough faith to say, God will part the river for us to cross. Y es increíble porque vemos con Moisés que Moisés nunca les dijo que Dios iba a partir el mar rojo, sino que Dios solamente le dijo que levantara
su vara, pero aquí con Josué podemos ver la fe que él tuvo, porque él estaba seguro de que, y le dijo al pueblo que Dios iba a partir el río del Jordán. That Joshua understood that if God does not back me in this, then it's over. Then we're all going to be messed up. Que Josué estaba seguro, él sabía que Dios no solamente nos anima y que después ya no nos ayuda. He says, God will show himself in this. He will part the Jordan River. Sino que él dijo, yo sé que Dios se va a mostrar a sí mismo en esto y él va a partir el río Jordán. And can you imagine the priest being like, okay, Joshua, if you say so. Y te imaginas a los sacerdotes, tal vez decían, ok, Josué, pues si tú dices. And remember, all of the people that had witnessed the Red Sea parting had already died. This was new for everyone except Joshua and Caleb. Porque recuerden que todos aquellos judíos que habían visto cómo se había partido el Mar Rojo ya habían muerto. Toda esa era una nueva generación y era nuevo para ellos. And I can't imagine the priest going into the Jordan River. Y no me puedo imaginar al sacerdote entrando al río del Jordán. And they're ankle deep and they're knee deep. Y el agua les llega hasta los tobillos y después hasta las rodillas. And then all of a sudden it starts parting. Y después de repente comienza a abrirse. And it says that they stand in the middle in dry ground till everybody crosses. Y dicen que ellos se mantuvieron de pie a la mitad en medio del río y estaba la tierra seca hasta que todos pasaron por ahí. Okay, so what does this have to do with you and I? Okay, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto contigo o conmigo? This is definitely a cool story. Esa es definitivamente una historia muy padre. But I think one of the frustrations of people when they read the Bible is, who cares? That was thousands of years ago. How does this help me today? Pero lo que es frustrante de las personas que hoy leemos la Biblia es que leemos algo así y decimos, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Eso pasó hace miles de años. And I had some people reading the book of Joshua. Y tenía unas personas leyendo el libro de Josué. And one of them, I asked him, what do you think of the book of Joshua? Y una persona me preguntó, ¿qué piensas tú del libro de Josué? And his answer was boring and irrelevant. Y lo que me dijo es que era aburrido e irrelevante. Just a bunch of wars that happened a bunch of time ago. Es un montón de guerras que sucedieron hace un montón de tiempo. No real commandments for us. No hay realmente un mandamiento para nosotros. No real takeaways for us. Nothing to apply for us. Nada en lo que podamos aplicar. But nothing could be further from the truth. Nada que nos pueda acercar a la verdad. So I have 7 applications from this chapter for you. Entonces yo saqué 7 aplicaciones de este capítulo 7. Okay. 3, perdón. So we're going to go in order of appearance. Así que vamos a ir por orden. First is that we need to recognize the signs that God is about to do something among us. La primera es que necesitamos reconocer las señales que Dios está por hacer con nosotros. God was preparing the people of Israel for something extraordinary. Dios estaba preparando al pueblo de Israel para algo extraordinario. Joshua did not take a blind step of faith in saying God would part the Jordan River because he already saw that God was doing things that were incredible. Josué no tomó un paso de fe a ciegas sabiendo que Dios iba a partir el río, sino que él ya sabía que Dios estaba trabajando en el pueblo. Because he sent the Ark of the Covenant before the people. That was not normal because he had a different group of people carrying the Ark of the Covenant. That's not normal. Se dio cuenta cuando Dios mandó que el arca del pacto estuviera por enfrente del pueblo, porque eso no era normal. Joshua's faith grew because he saw the signs that God was about to do something extraordinary. Josué creyó porque él vio las señales que mandó Dios de que iba a ser algo extraordinario. Everything indicated that God was about to do the miraculous. Todo indicaba que Dios iba a hacer algo milagroso. Let me say this. Digo esto. For those of us serving and living in Mexico, God is doing and about to do something great. Para todos nosotros que estamos viviendo y sirviendo aquí en México, Dios va a hacer algo grandioso. That this is such a key time in the history of Mexico. Este es un tiempo tan clave en la historia de México. Most people don't understand this. Y la mayoría de las personas no entienden esto. Most Americans believe that Mexico is completely evangelized. Muchos americanos piensan que México está completamente evangelizado. It has been evangelized by Catholics and it has been for centuries.
Y sí ha sido evangelizado por católicos y ha sido eso por cientos de años. But as far as evangelicals and Protestants, in the 1970s, there was less than 1% Protestant in Mexico. I'm talking about 40 years ago. Pero en cuanto a evangélicos o protestantes, no ha habido nada desde 1970, solo había 1%. And right now that has grown, and right now some figures are saying between 10, 12, maybe 14% of Mexico is now Protestant or evangelical or whatever you want to call it. Pero eso ha estado creciendo y ahora estamos entre el 10 y el 12% de mexicanos protestantes. And that means that there are millions of Mexicans converting every single year. Y eso significa que hay millones de mexicanos que se están convirtiendo cada año. One study showed that Mexico is number 3 in growth of Protestantism in the entire world. Unos estudios demuestran que México está en el tercer lugar en donde está creciendo los protestantes. Behind, I got this written down, behind Brazil and behind, where did I got it written? The Philippines. Está después de Brasil y las Filipinas. So I say we got to beat them. Entonces, obviamente tenemos que ganarles. But this is such an amazing time to be a Christian in Mexico. Pero este es un tiempo tan perfecto para ser un cristiano aquí en México. For the first time ever in the history of Mexico, in the majority of Mexico, you can be a Christian and not be persecuted. Y por la primera vez en la historia de México puedes ser un cristiano aquí en México y no vas a ser perseguido. It's always a good time to serve Jesus. Y siempre es un buen tiempo para servir a Jesús. But in Mexico right now, it's critical. Pero ahorita en México es algo crítico. Right now, we would be smart to invest all our lives, all our time, all our resources in the evangelizing of Mexico because the fields are ripe for harvest. Ahorita sería el tiempo perfecto para invertir toda nuestra vida, todo lo que tenemos en evangelismo aquí en México, porque la siega está lista. Just like Joshua could have faith because he saw God was moving in an extraordinary way, so should we have faith because we see that God is doing something miraculous in Mexico. Y así como Josué tenía esa fe en que Dios iba a partir el río, nosotros también debemos tener esa fe en que Dios está haciendo algo extraordinario en México. That was point 1. Point 2. El punto número 2. God is the one that tells us where to go. Dios es el que nos dice a dónde ir. The reason the Ark of the Covenant was to go before them, it says in verse 4, is because nobody had gone that way before. It says it very clearly. La razón por la cual el arca del pacto tenía que ir enfrente, como dice en el versículo 4, es porque el pueblo nunca había ido a este lugar antes. So what he's saying is because you don't know this place, you need to rely on the guidance of God. Y Dios les dijo, ya que nunca has ido a este lugar, tú necesitas que vaya Dios como guía. And obviously we always ought to let God guide us, but even more so in times of uncertainty and times of unrest. Y claro, debemos siempre pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe, pero debemos de pedirlo aún más en tiempos en donde no estamos seguros. And here's the thing. Y aquí está la cosa. I know this sounds like Christianity 101 or something very basic. Sé que se oye como principios muy básicos del cristianismo. But it seems to me that the more difficult the moment gets, the less likely we are to turn to God. Pero parece que entre más difícil está el momento, es más difícil entregarse a Dios. It seems like when God is doing good things and things are going well, that it's easy to trust in God, but the moment that things are difficult and the moment things are not as they usually are, then we freak out. Parece que cuando todo está yendo bien, es fácil darle gracias a Dios o estar en buena relación con Dios, pero el momento en que algo se pone difícil, nos asustamos, nos volvemos locos. The guidance of God ought to be our first option, not our last resort. Pero el ser guiados por Dios debe siempre ser nuestra primera opción, And no I've said nuestro this último. before, but I think it's humorous when Christians say something like, well, all we can do now is pray. Y sé que lo he dicho antes, pero me da tanta risa cuando los cristianos dicen, bueno, pues lo último que nos queda hacer es orar. Like, okay, I've exhausted every single resource. Como si estuviera diciendo, bueno, ya no me queda ningún otro recurso. I've tried everything else. He tratado todo lo demás. Okay, now let's see if God can bail us out. Pero hay que ver ahora si pues Dios ya nos puede ayudar. The guidance of God ought to be our first option, not our last resort. We should follow God. We should let Him guide, just like the people of Israel did.
la guía de Dios debe ser nuestra primera opción y no nuestro último recurso, así como era con el pueblo de Israel. Number 3, Número 3. God always goes first. Dios siempre va enfrente. Now, this sounds like it's the same thing that I said before. Y tal vez estos son igual a lo que acabo de decir. But point 2 was talking about God's guidance in our life. Pero el punto 2 está hablando de Dios siendo guía en nuestra vida. But here I want to talk about God being our priority. Pero aquí quiero hablar de Dios siendo nuestra prioridad. That God should be first on our mind, first on our heart, first on our budget, first on our time. Que Dios debe ser el primero en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro tiempo. That just like the ark went first, that we need to make sure that God takes first place in our life. Que así como el arca iba enfrente, iba primero, así Dios debe de estar el número 1 en nuestra lista. Point number 4, and I think this is especially critical for those of us who are younger. El punto número 4, y creo que ese es un poco más crítico para nosotros los que estamos jóvenes. Point number 4 is we don't take God lightly. El punto número 4 es que no tomemos a Dios a la ligera. God said there needs to be a kilometer of distance between the people of Israel and the ark. Que Dios dijo que tenía que haber una distancia de 1000 metros entre el pueblo y el arca del pacto. Now I want to be careful because I'm not saying that for us as New Testament Christians we need to keep a safe distance from God. That's not what the text is saying. Y ahora no estoy diciendo que nosotros como cristianos del Nuevo Testamento tenemos que tener una distancia entre nosotros y Dios. But rather what it's showing here is the fear of God that people should have, that they shouldn't take him lightly. Sino el temor y el respeto que debemos de tomar hacia Dios y no tomarlo a la ligera. That if anybody misused or mistouched the Ark of the Covenant, they would die. Que tenemos que tomar en cuenta que si alguien se acercaba demasiado o tocaba el arca del pacto, morirían. And here's the thing. It's so easy for us to be nonchalant about Christianity, so relaxed about Christianity. Y esa es la cosa, que para nosotros es muy fácil tomar el cristianismo a la ligera, como algo relajado. But the reality is that God's eyes burn with holiness. Pero la realidad es que los ojos de Dios están ardientes en santidad. And yes, we ought to take ourselves lightly and we shouldn't be so serious about us. But that doesn't mean we take God lightly. We ought to take God serious. Y sí, no se trata de tomarnos a nosotros muy en serio, pero no debemos de tomar a Dios a la ligera. And I think that's the problem many times. Y creo que ese es el problema muchas de las I veces. think a lot of times Christians, we're really good at taking us seriously, but not God seriously. Creo que nosotros muchas veces nos tomamos a nosotros mismos muy en serio, pero no nos tomamos a We Dios en focus on serio. our needs, our wants, our desires, and that's very important to us. Y hacemos que nuestros deseos y lo que nosotros queremos sea algo demasiado importante. But then when it comes to God, we forget. Pero cuando nos referimos a Dios, se nos olvida todo. And his wants, his desires, his commandments are not that important sometimes. Y así lo que Él desea y lo que Él quiere para nosotros ya no es importante. I love that Jesus says, I no longer call you slaves, I call you friends. Y me encanta cuando Jesús dice, yo no les llamo a ustedes esclavos, sino amigos. He sees us as his friends, Porque Él nos ve a nosotros como sus amigos, which is extraordinary. lo cual es extraordinario. But that doesn't mean that we let our guard down and we treat God without fear and reverence. Pero eso no significa que no vamos a respetar a Dios o a mostrarnos ante Él con reverencia. It's funny that sometimes the more you know somebody, Y es gracioso porque a veces entre más conoces a una persona, it's easier to get mad at that person or to disrespect that person. es más fácil enojarte con esa persona o faltarle al respeto. Let me use an example. Doesn't it seem like sometimes the people that we most disrespect are our family members? Porque no les pasa que parece que las personas que a más les faltamos el respeto es a nuestra familia. Why does that happen? ¿Por qué pasa eso? Or maybe it's just me. Maybe this is a personal confession Oh, time. Tal vez eso solo soy yo y esa es una confesión que I estoy don't think haciendo. anybody here disrespects their family Yo creo members. que nadie aquí le falta respeto a su familia. Why does that happen? ¿Pero por qué pasa eso? Why somebody like our father, our mother, our siblings, our uncles? Porque a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros tíos. Why do we speak to them in this matter? Why do we
talk to them in this way? ¿Por qué les hablamos a ellos de cierta manera? Because a lot of times in our mind, the more we know somebody, the more we've earned the right to express our discontent. Porque parece que entre más conocemos a una persona, hemos obtenido más derecho de demostrarles cuando no estamos contentos. He ought to know how I feel. I'm his brother, or I'm his son, or I'm his mother. O tal vez te sientas como que yo tengo que hacerle saber cómo me siento, yo soy su hijo, o yo soy su mamá, o yo soy su hermano. And respect goes out the window. Y el respeto se sale por la ventana. And the terrifying thing is that I see this happens with God. Y lo que me da tanta tristeza es que lo mismo pasa con Dios. That we feel like we have the right to speak to him in a certain way, to demand certain things of him. Que sentimos que tenemos el derecho de demandarle, exigirle ciertas cosas o de hablarle de cierta manera. I love the way that Solomon expresses. He says, he is God in heaven and we are here on earth, so let our words be few. Y me encanta como el salmista dice que Él es Dios en el cielo y nosotros somos humanos aquí en la tierra y hay que dejar que nuestras palabras sean pocas. Paul says, who has given God anything that now God is a debtor to him? Y Pablo dice, ¿quién es aquel que Dios le debe algo a él? We need to make sure that we don't take God lightly. And I think, like I said, I think with young people, it's so easy to be like, yeah, Jesus is my bud, Jesus is my friend, and we really don't have this awe, respect, fear of God. Y así que les animo a que no tomemos a Dios a la ligera, y en especial con nosotros los jóvenes que podemos decir, sí, Jesús es mi amigo, es mi hermano, y lo tomamos a la ligera, no tenemos ese temor por él. Number 5. Número 5. We sanctify ourselves or purify ourselves because God is going to do the miraculous. Nos santificamos a nosotros mismos porque Dios hará algo milagroso. Verse 5 says, sanctify yourselves for tomorrow the Lord will do wonders among you. Dice en el versículo 5, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. So this is interesting. It doesn't say sanctify yourself so that God will do wonders tomorrow. Y es interesante porque no dice santificados para que Jehová haga algo. He says sanctify yourselves because God will do something miraculous tomorrow. Sino que dice santificados porque Jehová hará algo mañana. What I see here is that our good works do not qualify us for the miraculous. Y lo que veo aquí es que nuestras buenas obras no nos califican para algo milagroso. We don't live in holiness so that God will have to do the miraculous in our life. Y no vivimos una vida en santidad para que Dios nos tenga que usar para hacer algo milagroso. We don't earn God's grace. We don't earn miracles. We don't earn favor. Nosotros no nos ganamos la gracia de Dios. Nosotros no nos ganamos que Dios nos use para algo milagroso. But rather, we are holy because God does the miraculous. Sino que somos santos porque Dios hace lo milagroso. That the miracles are coming and therefore living in a holy way prepares us for this. Que los milagros están a la puerta y tenemos que ser santos. Now, what is the miracle that is coming for us? Ahora, ¿cuál es algún milagro que viene para nosotros? I don't know, but for some of you, it might be healing. No lo sé, pero tal vez para algunos de ustedes You sea might sanidad. be asking God for healing, and people might have told you, if you're only good enough, then God will heal you. Tal vez estás pidiéndole a Dios que te sane y tal vez la gente te dice, solamente si eres lo suficientemente bueno, Dios te va a sanar. Maybe you're asking for an economic help from God, that you're going through a hard time financially. Tal vez estás pidiendo por una mejor economía a Dios porque te está yendo mal financieramente. And maybe you've heard, if you only obey God, if you only trust God, then God will provide. Y tal vez te han dicho, si solamente confías en Dios y le sirves, entonces Él te va a proveer. Or it might be that it's relational healing, that you just have so much conflict with the people that you love, and people have told you, if you only follow God's commandments, then that will get fixed. O tal vez estás buscando sanidad entre las relaciones, tal vez estás teniendo muchos problemas con las personas y tal vez alguien te dice, solamente si sigues los mandatos de Dios, Él te va a poder sanar. You don't earn God's miracles. Tú no te puedes ganar los milagros de Dios. You don't produce God's miracles. Tú no produces a los milagros de Dios. Nothing wrong with asking. No hay nada de malo con pedir. Nothing wrong with saying, Jesus, I need an intervention.
No hay nada malo con decir, Jesús, necesito de tu intervención. But we do not try to bargain with God. Pero nosotros no tratamos de hacer negocios con Dios. God, if you heal my son, then I will go to church every Sunday of 2016, I promise. Señor, si tú sanas a mi hijo, te prometo que voy a venir a la iglesia todos los domingos por el 2016. If you only get me out of this financial rut, I promise I will tithe every single cent the next year. Señor, si tú me ayudas con ese problema económico, te prometo que te voy a dar el diezmo todo el resto de mi vida. That's not the way it works. Así no es como funciona. We don't live in holiness to earn something. Rather, we understand that God is going to work something. Therefore, we live in holiness out of gratitude, understanding it's coming. Nosotros no vivimos en santidad para que Dios nos tenga que dar algo, sino porque sabemos que Dios va a hacer algo. Nosotros en agradecimiento decidimos tener una vida de santidad. Now, I don't know if God will heal your sick family member. I'm praying for it. Oye, yo no sé si Dios realmente va a sanar a tu conocido que está enfermo. I don't know if God's going to pull you out of this financial rut. I'm praying that He will. O no sé si Dios te va a sacar de este hoyo económico que tienes. I don't know if God's going to fix that relationship. I'm praying He will. O no sé si Dios va a sanar esta relación que tienes. But you know what the most miraculous thing is that God guarantees? Pero ¿sabes cuál es el milagro más asombroso que Dios garantiza? The salvation of those who trust in Him. La salvación de aquellos que confían en Él. And this is what we can bank on. This is what we can trust in. Y esto es algo con lo que nos podemos gozar. That it's not our uprightness that makes us saved. It's our salvation that makes us upright. Que no es nuestras buenas obras o nuestra propia justicia que nos hace ser salvos, sino que somos salvos y por medio de eso Dios nos ve como alguien justo. The biggest miracle is that God would save you and I, and that's not something that we earn, that's something that we receive, and we can trust that that's the case, that we can trust that that is true. El milagro más grande es que Dios nos pudo salvar a ti y a mí, y eso es algo en lo que podemos confiar. Point 6. Punto 6. God doesn't ask you to do what is logical, He asks you to do what is correct. Dios no te pide que hagas lo lógico, sino lo que es correcto. And we'll see this throughout, especially the first part of the book. Y esto lo vamos a ver mayormente en la primera parte del libro. That God asks the people of Israel to do some crazy stuff. Que Dios le pide al pueblo de Israel que hagan unas cosas bien locas. Probably the dumbest strategy as an army is to have your sacred item at the front with priests and nobody to protect it. Tal vez la estrategia más tonta para ir a la guerra es que tengas tus posesiones más santas, más sagradas al enfrente del ejército donde nadie lo puede proteger. What happens if the priest gets an arrow to the chest? ¿Qué tal si uno de los sacerdotes le dan con Una flecha. una flecha justamente en el pecho? What happens if there's a siege and they steal the Ark of the Covenant? Oh my gosh, they took God. ¿Qué tal si llega un ejército y los ataca y se llevan el arca del pacto? Se robaron a Dios. That's the worst strategy possible. Y esa es la peor estrategia posible. Get the priest in the water. God will part the sea. Wouldn't it be better to build a bridge? Dios les dijo que los sacerdotes entraran al río y que se mojaran los pies. ¿Acaso no hubiera sido más fácil simplemente hacer un puente? And it'll get worse. Y se pone peor. Circumcising all of the army before going to war has to be the dumbest tactic in war history. Hacer la circuncisión a todo el ejército antes de ir a la guerra tiene que ser la táctica más tonta. What were they thinking? ¿Qué estaban pensando? Saving a prostitute, going out of your way to save somebody, that doesn't make sense. Saliéndose del camino que ya tenían para salvar a una prostituta, eso no tiene sentido. Walking in circles around a fortified city, that doesn't make sense. Caminar en círculos alrededor de una ciudad que tiene unas murallas gigantes, eso no tiene sentido. Nothing makes sense. Nada tiene sentido. And here's the thing, so many times we allow our lives to be run by logic. Sometimes it works. Sometimes God doesn't want you to trust in logic. He wants you to trust in Him.
Y eso es lo que nos pasa la mayor parte del tiempo, que decidimos tener una vida que está basada en lo lógico y a veces funciona, pero a veces Dios no quiere eso. And this isn't easy because we're reasonable and we want to reason our way through our decision making. Y eso es muy difícil porque nosotros somos personas de razonamiento y queremos pensar en todo, razonar en todas las decisiones de nuestra vida. I meant rational, by the way. And we say, why would we, to you missionaries, invest our life in Mexico? Why would we abandon everything? Why would we do this? A lot of times it's not logical. Y entonces pensamos, ¿por qué voy a dejar todo esto? ¿Por qué voy a invertir toda mi vida en el Evangelio? Y a veces no tiene sentido. God's not asking you to be logical, He's asking you to be obedient. Pero Dios no te está pidiendo que seas lógico, Dios está pidiendo que seas obediente. And point number 7, we end with this. Y el punto número 7 para terminar. God will sometimes ask you to take a step of faith before you even see what God is doing. Dios a veces te pide que tomes un paso de fe antes de saber lo que está haciendo. When they're in front of the Red Sea, Cuando están or rather enfrente the Jordan River, del río Jordán, God asks them, go in the water. Dios les dice, métanse al agua. Now, this is different from Moses. Ahora, eso es diferente con Moisés, Moses takes his stick, puts it in the water, and parts. porque Moisés tomó su vara, la puso en el mar y se partió. Here he's asking them to actually walk in. Pero aquí Dios en realidad les está diciendo que se metan al Now, agua. I don't know how fast the river is running. Y no sé qué tan fuerte sea la corriente del río. I like to imagine it, maybe because I'm a bit dramatic, that it's roaring. Y me gustaría imaginarme, y tal vez porque soy un poco dramático, pero que la corriente del río es inmensa. And the first people step in and they're trying not to lose their balance. Y que las primeras personas que se meten están tratando de no perder el balance. And water is splashing up all over the place. Y que el agua está salpicando por todas partes. And that's really different than just going with your stick and going, you know? Y eso es muy diferente a simplemente tomar una vara, ponerla y que se abra todo el mar. But God wanted them to take the step of faith before He parted the Jordan River. Pero Dios quería que tomaran ese paso de fe antes de partir el río. And sometimes when God asks us to step into that which is uncomfortable or dangerous, and we don't understand, that's when our faith is tested. Y tal vez es en esos momentos cuando Dios nos pide que tomemos un paso de fe en aquello que es incómodo o que no es muy seguro, es cuando crece nuestra fe. Joshua wanted the people to know that God was with him. Josué quería que el pueblo supiera que Dios estaba con ellos. What better way to prove that God was with them than to allowing them to see the same miracle that they saw with Moses now in the Jordan River? Y qué mejor manera de demostrar que Dios estaba con ellos que haciendo el mismo ejemplo que Dios hizo con Moisés. Because a lot of times it is the most difficult times that confirm that God is with us. Porque muchas veces son en los tiempos más difíciles cuando podemos confirmar que Dios está con Many nosotros. times it's in the most difficult times that we can know without a shadow of a doubt, God is with me, God is enough. Y a veces es en esos momentos tan difíciles en donde podemos estar seguros de que Dios está ahí con A nosotros. lot of times our strength comes in adversity. Muchas veces nuestra fuerza viene en la adversidad. Many times our hope comes in pain. Muchas veces nuestra esperanza viene del dolor. Many times our faith grows in trial. Y muchas veces nuestra fe crece en las pruebas. And a lot of times we struggle in our mind because we haven't gone through the fire to be confirmed. God is real. God is with me. God is enough. Y muchas veces es cuando pasamos por el fuego, cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros. And I que don't Dios know es what real. you're going through. I don't know what you're living. Ahora yo no sé por qué estás pasando o qué estás viviendo, But I think the biggest takeaway for this, at least for me, pero yo creo que eso es algo que puedes tomar. you don't need to understand what God is doing. You just need to step in faith into where He's moving you. Tú no necesitas entender qué es lo que Dios está haciendo, solamente necesitas caminar en eso a donde Dios se está moviendo. You don't have to understand everything, but you do need faith to walk in Him. No necesitas entender todo lo que está sucediendo, pero sí necesitas fe para andar en él. The miracle is coming. Don't know what it is, but I know at least it's salvation of our souls. Y el milagro ya viene y no sé qué sea, pero al menos sé que es
que ya tenemos salvación de nuestras almas. So let's walk in the confidence of knowing that God is for us, that God is with us. Así que caminemos en confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y Él está en nosotros. Today is the first Sunday of the month, which means we are going to do the Lord's Supper. Hoy es el primer domingo del mes, así que vamos a tomar la Santa Cena. So I'm going to ask all of us to stand up. Así que voy a pedir que se pongan de pie, por favor. I'm going to pray. Vamos a orar. And the elements of the Lord's Supper will be distributed. Please do not partake until we've all received. Y a todos se les va a dar la Elementos. Santa Cena, pero no participen hasta que todos lo tengan. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, I thank you so much for this reality. Jesús, te doy tantas gracias por esta realidad. That we don't work to earn your salvation, Que nosotros no trabajamos para tener esa but salvación, rather we know salvation is coming, pero sabemos que la salvación viene. and therefore we live in faith and we live in obedience and we live trusting you. Y por eso vivimos en obediencia y por eso vivimos en fe y confiamos en ti. I pray for those who are just taking the first steps Welcome, into and thank the you for Jordan. joining us for today's Y message. te pido We're para always aquellos so que están encouraged to tomando know sus how the primeros Lord is pasos using del this río ministry Jordán. to They change haven't seen the lives. miracle If any yet. of the messages aún from no han this visto el church have milagro. touched you in They any way, fear we would the- love to they hear feel about the it. fear Please of email walking us into at Horizonte uncertainty. Ministries Que at sienten ese gmail.com. temor de Also, caminar en if you would love They're to get being involved financially obedient with what to the what Lord they've is doing here heard in from you, Mexico not through to Horizonte their logic. Ministries, you can do so tal online. vez tienen Thank you miedo for de listening. escucharte. God bless you. And Jesus, I pray that you would give them faith to keep walking until you do that miracle. Pero Señor, te pido que les des fe mientras tú estás comenzando ese milagro. We thank you for the miracle of salvation, Y te damos gracias por el milagro de la salvación. and we also ask for the miracle of intervention. Y también pedimos por el milagro de la intervención. We pray that through the Holy Spirit you would heal those here who are sick, Te pedimos que por medio del Espíritu Santo tú sanes a aquellos que están enfermos, that you provide for those who are needy, que provees para aquellos que necesitan, that you would provide reconciliation for those who are in conflict, que proveas reconciliación para aquellos que están en conflicto, that you would provide forgiveness for those who are hard-hearted, que tú proveas perdón, Señor, para aquellos que tienen un corazón duro. and that as we see your Son Jesus, Y así mientras vemos a tu Hijo as Jesús we follow in his example, y seguimos su ejemplo, as we allow him to guide us, mientras tú permites que Él nos guíe, that we would trust you. que podamos confiar en ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Welcome, and thank you for joining us for today's message. We're always so encouraged to know how the Lord is using this ministry to change lives. If any of the messages from this church have touched you in any way, we would love to hear about it. Please email us at horizonteministries@gmail.com. Also, if you would love to get involved financially with what the Lord is doing here in Mexico through Horizonte Ministries, you can do so online. Thank you for listening. God bless you.